हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस लैंगचेन सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, दैट इज टैग्स। इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट what is a prompt template, what is the use of input variables, how we can use optional and partial variables. I have also explained about input types, that कैसे हम लोग जो इनपुट वेरिएबल्स हम लोग बना रहे हैं उसका टाइप कैसे रखेंगे या डेटा टाइप क्या रखेंगे. सो ऑल ऑफ दीज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. So in this video today I will explain what is a tag in a prompt template, and also how these tags are very useful for saving a prompt and then fetching it. Okay, so let's see. So tag in a prompt template, it is a short list of, basically it is a soft list of labels for categorization of a prompt. Okay, मतलब एक प्रॉम्प्ट को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग उसको छोटे छोटे लेवल्स प्रोवाइड करते हैं. जैसे फॉर नाउ लेट्स सपोज इफ यू सी हियर आई हैव क्रिएटेड अ प्रॉम्प्ट कॉल्ड यू आर अ क्यूए टेस्टर्स फॉर a company, and task क्या है? The task is to test the software and responsible for writing the test cases and test plans. Okay, the two variables which I have put is input. Input is basically, let's suppose यहाँ पे कोई कोड आप इनपुट दे सकते हो, या कोई bunch of high level diagram or whatever it is, you give code as an input, and then based on that it could create the list of bugs and test cases, and उसको Python या C Sharp या .NET language में it could create a code snippet for those test cases. So this is the template. Okay, and this is a reusable template. So if you see here, to create a final prompt, let's suppose अगर मुझे एक फाइनल प्रॉम्प्ट बनाना है कि इस प्रॉम्प्ट में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उस प्रॉम्प्ट में वो वेरिएबल्स में से ऑप्शनल कौन से हैं, एंड देन कौन से ऑप्शनल वेरिएबल्स का हम लोग एक प्री डिफाइंड डिक्शनरी दे रहे हैं कि अगर मुझे यूजर कुछ ना दे तो हम लोग उस पर्टिकुलर ऑप्शनल वेरिएबल का डेटा पार्शियल वेरिएबल से ले लेंगे. ओके, so this is what we have done here, and if you could see, I have also provided a tag called QA testing software. Okay, let's suppose I'm going to put here a tag. Let's suppose if I put it like UAT testing. Okay, and UAT testing in test cases I have given it, and let's suppose I'm just saving it as QA UAT test. If I execute it, here you could see that this prompt is being saved as a JSON. Okay, तो JSON format में ये save तो हो गया. Now let's, what the second part is loading a prompt. Okay, to load a prompt, the functionality is present in this particular library. So basically हमारे prompts and बहुत सारे ऐसी चीजें को categorize कर दिया गया है. कुछ functionalities Langchain में है, कुछ functionalities Langchain core में है, कुछ Langchain community में है. So there are different libraries. So for loading a prompt, the functionality is there in this particular Langchain underscore core dot prompt, and the method name is load prompt. Okay, now using this load prompt, what I'm going to do, I'm just going to take QA UAT prompt. This is the loaded prompt, and then once we have loaded a prompt, then let's suppose अभी मैं ये हटा रहा हूँ. Okay, I'm just putting it as, once we have loaded a prompt, print loaded prompt. Okay, I'm just putting it here. You could see if I execute it, this is showing it as this particular thing. Okay, ये एक JSON फॉर्मेट की तरह मुझे दिखता है. बट व्हाई आई एम डूइंग दिस, ताकि मुझे पता चल जाए कि इनपुट वेरिएबल में क्या क्या है. सो वंस आई नो द इनपुट वेरिएबल में मुझे इनपुट और लैंग्वेज है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कमेंट इट आउट, एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है डॉट फॉर्मेट में, बेसिकली हम लोग उस इनपुट वेरिएबल्स के एक्चुअल वैल्यूज भेजेंगे, एंड देन इफ आई एग्जीक्यूट इट, you could see that I am able to load the prompt. This is how we save a prompt and then load a prompt. Now, okay, so now we know how to save a prompt using dot save method, and how to load a prompt using this particular underscore load underscore prompt method. Okay, which is present inside Langchain core prompts. Okay, now to use this tags,
ये tags use करने के लिए now how efficiently we can use it. Let's create a method. Okay, वो let's create a method जिसमें मैं अगर हम लोग कुछ list of templates डालें, so it could what it could do, it could give me that particular template which is matching that particular tag. Okay, so let's suppose that I am creating this find find by tag templates, and I'm trying to what I'm trying to do is, suppose if I give templates here, then then it will return all those templates which in this particular templates which are matching with this particular tag. Okay? So that. So this is how I am going to do that. Let's suppose this is the one method. The another method, or if you see the another method which I need, or another bunch of code I need just to traverse this particular prompt folder and load all these prompts inside a list. Okay. So what I will do? Okay. So what I need to do? I need to create a code to traverse the prompt folder, and then then take all the prompts in the list. This is what I'm going to do. So let's import OS and then load prompt, and then I'm going to take what I'm going to do. I'm just going to create a method called load prompt folder. I will give the folder name, and then I will load all these prompts, whatever we have .json files inside this particular folder. Then we'll use it and return it inside prompt. This is what we are going to do. And to test that, what we am going to do, I'm going to write all these templates equal to load prompt, and then I'm just going to pass the prompt folder. Okay, let's only print the templates. Let's see how much templates we have. If I execute it here, you could see that I am having bunch of templates and it is being loaded. Now I have the templates. Now what I need to do, मुझे templates to मिल गया. Now what I need to do, I need to pass this template to this particular find by tag. Okay? So क्या करूँगा मैं? What I will do, I will use this template जो मुझे actual में सर्च करना है, template with tag and find by templates. इसमें template ये particular variable को pass करें. This variable is nothing but a list, bunch of list, and मैं वहाँ पे सर्च करना वाला हूँ something which is related to UAT. And then once this is done, I'm just going to print it. So if I execute it, okay, I'm not getting anything. Let's see, UAT is not here. Let's search for QA. Okay? So QA. Okay. So I executed. Okay, I got this particular JSON formatted template. Now I need to format it. So मैंने ऐसे प्रिंट ही इसलिए करवाया ताकि मुझे इनपुट वेरिएबल क्या है वो पता चल जाए. So what I will do, I will write print template, जो टैग में हम लोगों ने लिया उसका 0th फर्स्ट ये ले लूंगा. अगर मेरे पास बहुत सारे ऐसे सिमिलर टैग्स का है मैं पहला ले लूंगा, और आई एम गोइंग टू फॉर्मेट इट बेस्ड ऑन कि मेरा इनपुट और लैंग्वेज दो ऐसे इनपुट वेरिएबल्स है. आई एम गोइंग टू पास इट यूजिंग दिस डॉट फॉर्मेट and then execute. Once I execute it, here you see that I am able to find the prompts using this particular tags. Okay, so this is how this is useful. What you can do, you don't have to always go and check what different types of prompt you have. You create the versions of it, you add more and more tags, more and more identifier, and based on those identifier you find your perfect version of prompt. Because generally कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना different prompts के different versions बनाते हैं, so हम लोग बार बार prompt खोल के देख नहीं सकते. Okay? If you know कि अच्छा मैंने कुछ ऐसा सेव किया था, ऐसे टैग सेव किए थे for this particular template, and if you know all these things, you can
little bit tweak it, like and like ऐसे सिमिलैरिटी सर्च निकाल के सिमिलर टैग्स के निकाल के and then we'll do this. So this is how we are going to use the tags in Langchain. If you really like this video, please share with your friends and family. Whosoever any student wants to learn GenAI,